dos debates, das posições do trotskismo brasileiro. Antes da gente dar início à mesa, só alguns recados rápidos. Primeiro, para os companheiros e companheiras aqui no auditório evitarem passar em frente à câmera para não atrapalhar a transmissão. Vocês podem sair para ir ao banheiro ou beber água pelas laterais. Ou se tiver que passar aqui no meio, se abaixa para não atrapalhar, por favor. Tá? Ontem a gente teve alguns probleminhas com a transmissão por conta disso. Outro recado é que a gente ainda tem alguns livros com os trabalhos do Encontro Online de 2021 à venda ali na banquinha por R$40. Os livros com os trabalhos de 2019, do primeiro Encontro Internacional, já estão todos vendidos. Inclusive, se Carlos estiver aí, que comprou e ainda não buscou o seu livro, é só falar com a gente ali no canto, tá bom? O evento de 2021 ele foi um dos eventos online que a gente realizou, porque a pandemia nos impediu de realizar esse segundo encontro na data originalmente prevista, que era agosto de 2020. A gente foi adiando ele até finalmente estávamos realizando aqui agora. E nesse intervalo a gente fez o encontro online de 2020, 2021. Esse livro tem a coletânea dos trabalhos de 2021. São, sei lá, 600, 700 páginas aqui de artigos de companheiros e companheiras de todo o mundo. Durante a nossa projeção de hoje, aqui para o auditório a gente vai ter uma tradução na tela. Se para quem estiver acompanhando pelo YouTube tiver ruim de enxergar a tradução na tela, conforme os companheiros forem falando, os companheiros estrangeiros, eu vou colocar o link no YouTube, nos comentários, para vocês poderem abrir direto do nosso site e acompanharem pela tela do seu computador ou do seu celular o texto, se tiver pequeno, para vocês enxergarem. Aqui no auditório eu acho que está dando para vocês verem, né? O que está ali no telão. Eu vou tirar esse quadradinho daqui da frente para não atrapalhar. Então, Vinicius, por favor, pode apresentar a mesa e dar início. Boa noite a todos, todos que estão aqui. Meu nome é Vinicius, sou parte do Comitê Mário Pedrosa, militante da Rebelião Ecossocialista, tendência interna do PSOL e professor da rede básica de ensino da cidade de Rio das Ostras. A gente está aqui hoje, eu acho que o Márcio já falou, para debater um panorama internacional do trotskismo, suas tradições, enfim, sua leitura da conjuntura atuais, para compor nossa mesa na ordem que vão ser feitas as falas. Vai ser primeiro o companheiro Savvas, porque ele está na Grécia, acho que tem um entendimento de que é mais fácil para ele o horário. Segundo, a companheira Ana Cristina, que tem um compromisso também hoje, e portanto, inclusive, talvez seja substituída na mesa durante a tocada dela. E terceiro, o companheiro LeBlanc, e por fim, o companheiro Jorge Altamira, do Partido do Politica Obrera. A gente pode começar, vão ser 20 minutos de fala para cada um. Eu aviso com 10 e com 5. Pode ser? E aí, posso falar ou vocês querem que eu faça um papelzinho com os números? O que você acha melhor, gente? Interrompa a fala de vocês ou aviso com a mão? Tá ótimo, para ser mais educado. Muito obrigado, estamos começando agora. Savvas, can you start? Ele tá me ouvindo, Marcos? Ok. Can I start? Hello? Okay, you can start, Savvas. Okay, thank you. So, good evening, comrades from Greece. Greetings to all of you. I will share with you some thoughts about the challenges facing Trotskyism in Europe and Greece in this particular stage of the world crisis. Tectonic shifts are dramatically changing the face of the world today. In the last 15 years, the post-2008 spiraling world crisis of capitalism has transformed the European continent itself into a zone of tempests. This term, zone of tempests, were used in the past, as you know, for the former Third World, what today we call the Global South. But in our days, the whole configuration is changing, and you can see that within the so-called Global North. Savvas, I will have to stop you just a moment. I'm really sorry. I'm trying to set up the transcription on the screen together with your camera. Just a moment. Sorry. You prefer? Okay.
Eu tava tentando deixar os dois, mas não funciona muito bem. Como é que minimiza essa tela? Mhm. Vocês conseguem ler agora, né? Okay, we're fine now. Okay, I can continue. So, I said that the world capitalist crisis, the last 15 years, has changed the old configuration of the world, and Europe itself can be considered a zone of tempests, a term used in the past, as you know, for the former Third World, what we call today the Global South. But we can see that within the Global North itself, in the metropolitan countries themselves of imperialism, a Global South is created now. And among the different metropolitan countries of world capitalism, and the weakest metropolis of the Global North is Europe itself. I can summarize the reasons that have changed, the causes that have changed the Europe into a zone of tempests. And you know, the world crisis after 2008 created the huge Eurozone crisis. This Eurozone crisis that started a decade ago has never really ended. Now it's coming back in force. Second, polarization and radicalization led in Europe to feverish political zigzags to the left and to the right. We see the rise and the failure of mainstream parliamentary left, either in government or in opposition. We live today in front of the threat of a rising far-right, xenophobic and fascist forces coming in the front of the class struggle in one country after another, not only in the southern Europe, but also even in the Scandinavian north, where both the conservative right, together with fascists, are in government. Nevertheless, a third point, it is that we see mass social mobilizations to erupt, worker strikes from Britain to Greece, popular rebellions of pauperized masses. The most recent example is the mass mobilization in France against the counter-reform of Macron, continued then, followed by a youth rebellion, not just in the banlieue of France, but all over France. Furthermore, we can see a non-stop gigantic migration wave of the victims of the imperialist West in Africa and Asia towards a fortress Europe. And this European imperialism is waging a barbaric war against the poor, with murderous pushbacks, with no rescue policies, and we saw recently near Greece in the offshore of Pylos the shipwreck
where 750, mainly women and children, were drowned, helpless. It was not an accident, but a crime of the state and of the European Union itself. Above all, as we know, the European continent has been transformed to the battlefield of an international war which opened the gates of a Third World War by the ongoing US-led NATO proxy war in Ukraine against Russia and indirectly against China itself. A war which was rightly recognized by even by the imperialists like the German Chancellor Olaf Scholz as a Zeitenwende, an inflection point of world history. So Greece is an epitome, a microcosm of all the problems of the world crisis as is manifested in Europe. Greece is crushed under the burden of foreign private debt. It remains subjugated to the draconian austerity measures, orders by the European Union and the European Central Bank. My country is second in poverty in the European Union, only to Bulgaria. A third, 30%, officially, 30% of the population is living now under the poverty line in conditions of high unemployment, precarious labor, very low wages and pensions, and more rising living costs. Greece is reduced today into a profitable field only for rapacious foreign funds and speculators in real estate and tourism. Greece is becoming a kind of a Thailand for rich. The Greek state is notorious for its bureaucracy and corruption. At the same time, it is the guardian of Fortress Europe against the migrants in southeastern borders of Fortress Europe. The Greek state is a loyal member of NATO. It is entangled in all war plans and actions of the United States and NATO imperialists in Ukraine, the Balkans, Eastern Mediterranean, and the Middle East. Just a few days ago, Ursula von der Leyen and this puppet of the Yankees, Zelensky, were in Athens, signed together with Mitsotakis, the Prime Minister of Greece, and the other leaders from the Balkan countries, a common agreement to go forward in an escalation of the war conflagration at the heart of Europe and in the expense of the people of Ukraine and of Russia and of all the peoples of the world, as a matter of fact. It is in this overall context that we can approach and understand what happens also in the political field, the political struggles, the class struggle in Greece today, including the recent elections of May and June 2023 that literally shocked not only the Greek people but all over the world, as the very right-wing New Democracy Party came back again in power. And what appeared as a very shocking thing, it was the enormous gap between the 41% won in the vote by the right against the official opposition, which was previously also in the government, the left reformist Syriza party. And to add insult to injury, the landslide victory of the conservative right was accompanied by the coming back to parliament of the heirs of the Nazi Golden Dawn, and together the Nazis plus
another 3 far-right French groups entered the parliament by getting an increased vote of 13% as a sum. The victory of the right was based mainly on the absence of any credible rival alternative to form an alternative government. The New Democracy's victory was primarily built on the political ruins of a discredited left, of a discredited Syriza, more precisely. After the capitulation of Tsipras and Syriza in 2015, in front of the ultimatum of the Troika, of the European Union, the European Central Bank and the IMF in July 2015, they betrayed not only all their previous promises as left, but also the mandate of the referendum, where 61% of the Greek poor people rejected the ultimatum by the European Union and by the International Monetary Fund. But unfortunately, Syriza rejected even the expressed will of the people and continued its disastrous right-wing course. Both as a government, they implemented the worst of the draconian austerity measures imposed to us by the Troika of the IMF, the European Union, and the European Central Bank. And they remained very loyal to all the orders of Brussels and Washington, all the orders by the European Union and NATO. And last but not least, in the May 2023 elections, Syriza had no other alternative government to propose than the formation of a coalition center-left so-called progressive government with the social liberal PASOK, a proposal that PASOK itself repeatedly rejected as preposterous. So the crushing defeat of Syriza is a severe indictment of a left that earlier had attracted but betrayed the hopes and support of a significant part of the Greek people during the tumultuous years 2012-2015. Because thanks to this popular support in the mass struggles 10 years ago, for the first time after the civil war in Greece in the 40s, a left government was formed. It wasn't the same as, say, what they call a left government in France or in Britain or whatever. In Greece, that knew 10 years of armed struggle in the 40s, first against the Nazi occupation, then against the British imperialists, then against the American imperialists, then against all the Greek bourgeoisie. This civil war, a real revolution, which was crushed only because of the betrayal of Stalinism and Stalin himself. For the left to come back in power even through an electoral process, it was a shock for the Greek bourgeoisie and also for the imperialists. So they have to use all the weakness, even the betrayal of this reformist Stalinoid left called itself Syriza, to open the door not just to a defeat of Syriza itself in elections, but as the right wing now in Greece say, that what we have to do is not allow, never, the left, either by armed struggle or by elections, to take power in this country. So they try to impose a counter-revolution, which is not very easy to achieve victory because of the resistance of the Greek working class and the oppressed masses in our country. So we are again in a very tumultuous situation that nobody really can understand without
just by what the mainstream mass media say internationally. In the left, forces who call themselves that are on the left of Syriza, like the Stalinist Communist Party of Greece, there are disasters. They combine both opportunism and sectarianism. We have to know that the Communist Party of Greece had opposed the mass popular movement of the so-called movement of the squares 10 years ago. They boycotted the referendum against the Troika in 2015, and now they just are very happy to receive a meager 7% of the vote, and in this very electoralist cretinism, they underestimate the real conditions, the real problems which exist that the Greek working class and the people face, by the dangers from the right and the far right. So to understand what happens, because it is not just a Greek phenomenon, but something which it is not just the circle of the Syriza, the rise and fall of Syriza, which is the issue here. What we have, it is an international cycle, the first international wave of struggles unleashed after the eruption of the world crisis in 2008. This first circle of struggles has ended. We are in transition in the new situation. You remember after the eruption of the world crisis, we had the revolutionary Arab Spring and the fall of the dictatorships of Ben Ali in Tunisia and Mubarak in Egypt. We have the mass movement in the squares in Puerta del Sol in Spain, the Indignados. We had the mass movement, an unprecedented mass movement in Greece, the same period, but also in other countries. During all this period, from 2010 until 2015 nearly, we have, and even beyond, we have more and more revolutionary explosions, one country after another, both in Southern Europe particularly, in the Middle East, Lebanon, Iraq, Algeria, Sudan, but also in Latin America, that you know better than me, Chile, but even at the center of world imperialism in the United States of America, we saw movements like the Occupy movement, for example, but also even during the pandemic of the COVID-19, the huge movement of Black Lives Matter after the assassination of George Floyd, where millions of people, not only Afro-Americans, but of workers and deprived people for different races or origins, including poor white workers, participated against the regime in Washington. But all this first wave of struggles really first faced big also political difficulties. Savvas, you have now around 7 minutes, I think. Yeah, 7 minutes to finish. During this first international cycle of struggles, many new political formations emerged, or within or surfing on these mass movements all over the world. And you have new formations like Podemos in Spain or Syriza in Greece, but also broad fronts which emerged in Portugal or Andalusia in Greece or the FIT in Argentina, acting mainly as an electoral blocks. They captured the support of masses, but then all these broad fronts and broad parties which get formed, they met with defeat with many splits, and all this first phase, in our view, has finished. So, as I have no time, I will try to
So all these experiences of the last 10 years, we have to see them as, to use an expression by Trotsky, a term by Trotsky, as strategic experiences, which means as historical experiences, having at their center the strategical question of power itself. And it is the struggle for a workers' power which was abandoned by most of the left during the last period, including the radical and the capitalist left, and we pay a price until now for this. To not fight, to not have a strategy for workers' power, thinking that this is not realpolitik, and that led to defend, to use Syriza's term, the continuity of the state, and then to adapt yourself to the state, and just to restrict the role of the left to be a militant opposition, a pressure group to the bourgeois government, and not a force fighting to bring the working class in power. This, we saw it in many forms in Greece. In my paper, I put some details on that. For our party, which this year celebrates 60 years of revolutionary existence and struggle, with all the ups and downs, we have all the leaps forward and the regressions, difficulties, enormous fighting in military dictatorships that the Latin American working class know as well very much. But despite all these things, particularly the last 10 years, what we insisted it was to transform all these struggles into a movement challenging the power of the bourgeoisie and class domination, challenging the state itself. For this reason, our party became through all this time until now, particularly the last 10 years, the target of vicious state attacks. In 2009, nearly they killed the leading comrades of us. In 2013, myself, I was a secretary of our party, was put in trial by the right and the far right, by the Nazi Golden Dawn, accusing our party fomenting a civil war in Greece to impose, as they said, this is official accusation, that we want to impose a Judeo-Bolshevik regime in Greece. And even now, the right-wing government in Greece these days launch a witch hunt in our party because we accuse them. With a mass meeting with more than 1,000 people, we revealed the crime they did against the migrants in the Pylos shipwreck and beyond until now. So we are in a very tense situation in Greece. And the question, the central question, which delimitates, differentiates ours from most of the other forces here, is the attitude to the NATO war in Europe, in Greece, and all the international dimensions that it has. It is because the adaptation of the capitalist state in the period led to an adaptation to the imperialist war itself, and we saw it after the explosion of the war, when most of the forces of the left, either they capitulated openly to NATO in the name of pretending to defend the right of national self-determination of the Ukrainian people, etc. Without seeing that from the first moment of the collapse of the Soviet Union, the main target of NATO and of imperialism nearly from the beginning, it was really to implement what they call the Brzezinski doctrine, to fragment the former Soviet space, to colonize it, and to impose
fascistoid regimes of quislings from them. By the way, this was the prophecy that Trotsky himself did in an article that he wrote in 1929, where he said the capitalist restoration in the Soviet Union, it will not be just a return back to the Russian capitalism before the October Revolution, with or without the Tsar, but it will be fragmentation and colonization of the former Soviet Union. And this is what we experience today. This reactionary war drive against in this war, it expressed really that the catastrophic potential of a world capitalism in decline and in an insoluble crisis. They need to reoccupy all these spaces, colonize them in a desperate, a futile attempt to overturn the tendency to decline and of an insoluble crisis. So that does not mean that our party and our comrades in the what it is the International Socialist Center, Christian Rakowski, that we are supporting Putin. We don't support him. We on the contrary, we say that capitalist restoration opened the gates to imperialism. We are for the revolutionary mobilization of the working class internationally to defeat NATO in this war, and on this basis to regroup the workers' vanguard all over the world in the International that Trotsky had founded, but never completed this task after his death, and to go forward. I understand that my time is out, okay? And just a few words and I finish, thanking the organizer for the invitation. We think as we live moments that have a parallel of 1914, the beginning of the First World War, where most of the left had capitulated to imperialism and its war targets. We need a new Zimmerwald conference, and we work on that, not as a substitute, but a step really to build the Revolutionary International, that the foundation was put in by Trotsky, but this task was never completed. For us, the circle which was opened by the October Socialist Revolution in 1917, the circle of the World Socialist Revolution was not closed, does not belong to the past, because Trotsky and Trotskyism were never just anti-Stalinism. We fought Stalinism because it was a break for the world revolution. The task that put by Trotsky and his followers, it was to complete the world revolution which started in 1917 in Russia, and this is the main issue also in this war. We have to continue and complete the work that started with the explosion of the world revolution against a declining historical system, world capitalism. Thank you for your attention and sorry for the time. Thank you. Thank you, Savvas. The translation of your presentation is already available on our website. Pessoal, vocês viram que tive algumas dificuldades aqui com a tradução, porque ele foi cortando alguns trechos, né? Mas está disponível no nosso site o texto completo dele. Vocês já podem acessar lá e depois ler em casa. A gente pede desculpas aí pelos inconvenientes. Obrigado, gente. Obrigado, Savvas. Thank you. Agora vai falar a companheira Ana Cristina, do PSOL e do Bureau do Secretariado Unificado da Quarta Internacional. Pode começar, Ana. Pode começar. Boa noite a todos. Está funcionando? Boa noite a todos e todas e todes. Minha saudação e meus parabéns
Minha saudação e meus parabéns aos companheiros do Comitê Mário Pedrosa pela organização desse evento. É uma iniciativa muito interessante e muito obrigada pelo convite. Meu nome, só para constar, porque às vezes as mulheres a gente trata pelo primeiro, né? Então vamos me tratar também com o sobrenome. Meu nome é Ana Carvalhaes, Ana Cristina Carvalhaes. Essa iniciativa tem pelo menos 2 grandes méritos. O primeiro é relembrar Trotsky e seu legado, né, à luz de uma reflexão mais contemporânea, porque afinal de contas esse legado tem 100 anos. E pensar sobre o que esse legado programático pode significar 85 anos depois da fundação da Quarta Internacional e 100, hoje eu fui pesquisar, isso já faz 100 anos da constituição da oposição de esquerda na então União Soviética. O segundo mérito, e talvez maior do que o primeiro mesmo, seja a possibilidade de reunir os trotskistas no mesmo espaço para conversar e se ouvir. Nós temos tradição de fragmentação que vem de antes da queda do muro, né? A fragmentação piorou muito nos últimos 30 anos, com o fim dos regimes do leste. A fragmentação da esquerda e dos movimentos sociais, não só do trotskismo, né? Mas nós viramos uma espécie de pioneiros do processo de fragmentação. E é fundamental que esse diálogo se dê, principalmente numa época de tão grandes transformações do mundo, né? Transformações para pior e muito poucas para melhor, e problemas programáticos na esquerda radical que incentivam essa fragmentação. Sobre o objetivo dessa mesa de panorama no trotskismo no mundo, primeiro que eu não posso falar do Brasil, não seria inútil, porque já houve essa mesa, né? Seria desnecessário. Eu sou parte da Quarta Internacional, a Quarta Internacional do Brasil reivindicam, né? Parte da sessão são 3 agrupamentos e reivindicam mais 3. Né? Então temos bastante debates, né? E esses grupos estão em diferentes blocos dentro do PSOL, né? Então há um debate bastante intenso. Sobre o objetivo de falar do trotskismo, eu acho que é muito importante a gente saber onde cada um atua, onde cada um vem. Mas o fundamental da nossa época é compreendermos e introjetarmos muito fortemente que, somados todos os trotskistas do mundo, mais os nossos amigos, mais a esquerda radical que surge de movimentos e partidos de esquerda, somos ainda muito poucos, frágeis e insuficientes para dar resposta às grandes, terríveis tarefas e desafios do nosso tempo. Estou me referindo à crise sem precedentes do capitalismo na atualidade e à crise de alternativas ao capitalismo, que continua muito álgida, né? muito grave. Representa, evidentemente, uma tradição, né? Uma tradição que vem da época da unificação de 63, de Pierre Franck, Mandel, mas particularmente reivindica os últimos dirigentes da Quarta, que foram o já falecido Daniel Ben Said e o bem vivo, graças aos céus, Michel Louvi. Principalmente pela contribuição a um marxismo aberto, que bebe de várias fontes e disposto à síntese e aglutinações com outras correntes. Ao nosso ver, o trotskismo internacional tem o desafio mais importante é o de superar a autoproclamação. Nós não somos os únicos revolucionários do mundo. Nós queremos necessário uma concepção de revolução mais complexa, mais de baixo para cima, mais profundamente radical, e que vejamos a necessidade imperiosa de superar essa fragmentação. Né? Não são suficientes os grupos que existem nos países, por mais importantes. Eu estou aqui do lado, tenho muita honra de estar aqui do lado do Jorge Altamira, que é um dirigente da Argentina, de uma organização muito importante na história do movimento operário argentino. Tive a honra de escutar o camarada grego, mas eu acredito que nossa soma ainda fica no débito. Diante disso, eu decidi ocupar uma parte fundamental do meu tempo com alguns traços que a gente está discutindo, né? Estamos em pleno debate, não temos vergonha de dizer isso, sobre alguns traços fundamentais da situação internacional. Uma situação, eu vou pular aquilo que o Savvas já falou,
para economizar tempo e porque eu tenho acordo, né? É bom a gente sempre, além das diferenças que nós temos, mostrar que temos algum acordo. A situação que nós definimos como do mundo hoje, do capitalismo em particular, é de crise multidimensional. Eu peço que ninguém entre na... Eu acho um equívoco a gente ficar discutindo semântica, então eu vou explicar o conceito, porque pode ser que tenha um nome melhor que esse. Mas quer dizer que é uma crise similar, só é comparável na história do capitalismo com aquela que vivemos há 100 anos, ou seja, com a chamada Era da Catástrofe, que o Hobsbawm denominou assim, né, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, entre 14 e 46. E particularmente a auge antes da explosão da Primeira, né? Muita gente faz essa comparação com todas as limitações de qualquer comparação histórica, né? A história não se repete. Estamos, talvez, numa mais nova e grave era da catástrofe. É um novo período que se abriu no mundo com a crise. Acho que essa é uma compreensão que o camarada grego, o camarada Savvas, colocou com... A crise de 2008 não foi uma crise mais uma das crises cíclicas do capitalismo. Ela teve um caráter de crise de um regime de regulação, como gostam os regulacionistas franceses, mas de um modo de funcionar do capitalismo que entrou em tilt, né, em crise completa. E essa crise não foi superada ainda, apesar dos grandes resgates com dinheiro público e da grande queima de capitais dos anos 2007 e 2008. A crise econômica, que está no fundo desse crash financeiro, ela não foi superada. Não vou entrar aqui num debate, existe um debate intenso, né, porque os marxistas em geral gostam muito de debate, entre os economistas marxistas acerca da natureza da crise, mas o fato é que a economia capitalista fala assim, alguns falam em recessão, outros em estagflação, outros em depressão, como Michael Roberts, mas o fato é que a economia capitalista encontra-se num beco com poucas saídas, né? Ou seja, numa situação de dificuldade de voltar a crescer para recuperar as taxas de lucro que vinham já em decadência, que estão na raiz, entre outros fatores, da explosão de 2008. 2008 abriu, então, para nós, um momento de combinação no tempo de várias crises, muitas das quais já vinham de antes, mas que se conjugam, se articulam e convergem no mesmo ponto da linha do tempo. A primeira delas, que nós consideramos fundamental, e não é de esquerda no mundo que não a cita, na minha opinião, é preciso entender, nós estamos ameaçados de extinção. Há uma crise climática, uma crise ecológica, que não pode mais ser ignorada pela esquerda. Estamos chegando ao momento do funcionamento do capitalismo em que esse sistema, que crê no crescimento infinito e é baseado em fontes fósseis de energia, está colocando em risco a permanência da espécie humana sobre a face da Terra. A culpa é do capitalismo, né? Mudemos o sistema, não o clima. Essa discussão, que era muito difícil há 20 anos atrás, ou quando a minha tradição da Quarta Internacional começou, ela é muito simples hoje, né? É muito fácil discutir com os americanos, os europeus, e mesmo aqui no sul global, as consequências terríveis, né, entre outras, do nosso verão em pleno inverno, né? Além do El Niño, tem o aquecimento global, é óbvio. Com essa crise se combina a crise econômica, da qual eu já falei. Essa crise econômica, combinada com a crise política, porque também é uma crise política que vem de antes, que é a crise dos regimes democrático-burgueses, de todo o mundo, né? Mas com mais peso e mais impacto trágico sobre aqueles partidos cosmopolitas, digamos assim, né? O que a Nancy Fraser chama de neoliberalismo progressista, né? Muito entre aspas. Aqueles partidos ou de centro-direita ou de centro-esquerda, como o progressismo latino-americano, como a social-democracia europeia, que sustentaram, foram os administradores do neoliberalismo nos últimos 40 anos, arrancando, né,
travando essa guerra que o Savvas falou, essa guerra tremenda contra os povos e os trabalhadores, e que, evidentemente, um setor das massas e dos trabalhadores os vê de forma odiosa, né? Isso acontece no mundo inteiro, e uma ultradireita, uma extrema-direita oportunista, né, consegue se apresentar como antissistêmica e canalizar para si, né, para votar neles, uma parte dos trabalhadores do povo. Estamos vendo isso na Argentina agora, né? Nós já passamos por isso aqui no Brasil. É difícil, né? É difícil, ainda restam bolsonaristas, apesar de tudo que passamos, né? O cara mata 600 mil na pandemia e ainda restam. Bom, nós acreditamos que essa crise econômica provocou que não é só que essas extrema-direitas, elas recebem o apoio de setores das burguesias nacionais em todo o mundo, que passam com a crise a ver nessas saídas extremadas, no fascismo, falemos nitidamente, passam a ver nessas saídas fascistas uma forma de manter a exploração, aumentar a exploração e recuperar as taxas de lucro. Acho que já estou na quarta parte do... Outro elemento da situação internacional, que eu vou resumir muito, porque o Savvas já fez uma série de referências, que é o elemento positivo para nós, né? Que é o elemento de que, apesar de todos os pesares, os povos e trabalhadores do mundo inteiro não deixaram de lutar. Ele citou toda a primeira onda, Occupy Wall Street, Primavera Árabe, toda a grande luta. O Savvas citou toda a primeira onda, a grande onda do início do século, que trouxe, inclusive, os governos progressistas ao poder em quase toda a América do Sul, e citou a situação também no norte global, né? Eu queria fazer um reparo, não é exatamente um reparo, eu acho que seria uma complementação, não sei se o Savvas vai concordar, mas o mais fundamental dessa segunda, da primeira já era um pouco, mas da segunda onda, e eu vou falar qual é a segunda onda, que é muito questionada. A vanguarda da segunda onda são as mulheres, são os movimentos feministas no mundo inteiro, constituídos em sua maioria por mulheres trabalhadoras. Não estou falando do feminismo liberal da Hillary Clinton. Estou falando do feminismo que conquistou o direito ao aborto na Argentina, que co-dirigiu o estalido do Chile, que resiste à ditadura na Polônia, à extrema-direita na Polônia. Ou seja, dessa segunda onda fazem parte novos movimentos e velhos movimentos, velhos setores que nunca deixaram de existir, as mulheres sempre estiveram aí, os afrodiaspóricos sempre estiveram nos Estados Unidos e em toda a América, mas que passam a se organizar de maneira diferente. Camponeses lutam, né? Então, nós vimos uma greve com 250 milhões de participantes na Índia, né? Tudo na Índia é em milhões. E o site progressista francês Mediapart contabilizou em 2019 144 países em que houve rebeliões por razões democráticas ou econômicas, ou ambas, e que, em geral, se voltaram contra governos e regimes. Essa segunda onda foi interrompida pela pandemia, mas ainda tem repercussões no mundo de hoje, repercussões em derivações políticas, ainda que distorcidas, e repercussões ainda em outras lutas que se travam, como foi a rebelião no Sudão, em plena pandemia, né? E agora os franceses, em 3 meses de briga contra a reforma da Previdência. Eu insisto nesse aspecto das lutas, porque, e eu quero que fique bem entendido, que nós não achamos que as coisas estão fáceis. Em outras palavras, mais acadêmicas e mais marxistas. A correlação de forças não é favorável aos de baixo. No entanto, não podemos, uma análise da situação do mundo que não leva em conta que as massas não deixam de resistir, não deixam de brigar, não deixam de lutar por suas condições de vida, torna-se uma análise derrotista, e uma política derrotista é muito perigosa.
né? O nosso grande desafio, como trotskistas, é estar participando dessas mobilizações, quando não somos parte delas, apoiá-las veementemente e, junto delas, lutar pela auto-organização dos próprios explorados e oprimidos e pela independência deles frente às instituições do Estado burguês, que sempre estão a engolir, tentando engolir a esquerda. O quinto e último elemento, e com ele vou me aproximando do final, é sobre a reconfiguração em curso da ordem geopolítica internacional, que é outra coisa, está em curso, é uma obra em progress, né? Mas a situação do mundo já é muito diferente das suas potências do que era 25 ou 30 anos atrás, na época do imperialismo americano todo-poderoso e da guerra ao terror. Esse é um debate muito profundo com os neo-stalinistas e neocampistas e particularmente os latino-americanos, que tendem a superestimar as forças do imperialismo norte-americano. Não é que não seja fortíssimo, não é que não tenha 10 vezes a quantidade de armas de todos os outros somados. Não sei se são 10 exatamente, porque a China se armou brutalmente no último período, né? Mas é proporcionalmente superior. Então, nós vivemos um novo período em que há colocando de forma bastante, quase maniqueísta, me perdoem, mas a gente pode depois problematizar um pouco, a divisão em 2 blocos, né? O bloco americano, do qual que é integrado pelos imperialismos europeus, pelo Japão, Coreia do Sul. De outro lado, o bloco da China, que é integrado, com certeza hoje, pela Rússia, meio forçada pelas circunstâncias, e por todos os países sob influência da tal rota da seda, do grande esforço chinês por aumentar sua influência econômica e geopolítica na África, na América Latina. Vocês sabem que na América Latina a China é a principal parceira comercial de quase todos os países, na América do Sul, né? Não contabilizo. Bom, consideramos a China, vamos falar as coisas pelo nome, imperialista, embora não tenha invadido ainda nenhum país, mas é de caráter, de natureza. Há esse debate, inclusive, na Quarta Internacional, da qual faço parte. Existe esse debate, se é ou não imperialista. Se já não é, ou em que velocidade virá a ser. Eu, particularmente, sou das que opino que já é, e não é um país, decisivamente é um país capitalista. É muito difícil um país capitalista que está disputando um lugar entre as potências do mundo não ser imperialista, né? Mas há outros argumentos, entre os quais o fato de que a China passou finalmente a ser exportadora líquida de investimentos estrangeiros diretos em outros países. Ela não era até pouco tempo atrás. Sem falar no imperialismo russo, que é o imperialismo mais débil, mais regional, mas já está fazendo o estrago que nós estamos constatando. A tragédia na Ucrânia, que já matou 500 mil pessoas, é resultante da agressão injustificável do regime de Putin contra a Ucrânia, contra o direito da autodeterminação do povo ucraniano. Nenhuma guerra, como dizia Mandel, tem um livrinho do Mandel sobre a Segunda Guerra, da qual ele participou diretamente, é de uma natureza só. Nenhuma guerra da dimensão de uma guerra da Ucrânia, com os perigos, que eu concordo com o perigo de desencadear uma nova corrida armamentista, uma explosãozinha de uma bomba em algum lugar, no coração da Eurásia. Ela não é só uma guerra de defesa nacional, ela tem esse caráter de defesa nacional da Ucrânia contra a agressão russa. Mas ela é também, combinadamente, uma guerra interimperialista. À medida que a OTAN, à medida que os Estados Unidos conseguiram capitanear os imperialismos europeus contra a Rússia. Então, poderia-se dizer, eu não gosto da expressão, mas eu não quero entrar na semântica, poder-se-ia dizer que é a combinação de duas naturezas, né? Na minha visão, eu acredito que nós da Quarta Internacional caminhamos para isso. É preciso defender o direito do povo ucraniano à sua existência, mas é também preciso denunciar brutalmente a OTAN e seu esforço
na verdade, a guerra já militarizou tremendamente a Europa, né? Acredito que uma política revolucionária tem que ter esses dois elementos. Sem um ou sem outro fica capenga. Mas a grande questão, e com isso termino, que deriva dessa nova configuração geopolítica do mundo, desses novos imperialismos em disputa com o hegemônico, que ainda é o americano e seu bloco, é o ressurgimento e fortalecimento nas vanguardas, ainda nas vanguardas, né, e nos países em que o progressismo tem muita força, como no Brasil, e progressismo mais de esquerda, né, mais de origem operária, nós vamos ressurgir correntes campistas, ou seja, que definem todo inimigo dos Estados Unidos é meu amigo. Então nós temos na universidade, na esquerda, gente que é pró-Putin, né? Agora ele acabou de provavelmente ter a ver com esse extermínio do chefe do grupo Wagner, e as pessoas comemoram. Docentes universitários comemoram. O Putin é muito legal. O Putin é do cacete. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, né? Nós podemos querer que os dois lados se explodam, mas torcer por um fascista, por um tirano, do mesmo modo e com todas as diferenças, a China, ao contrário a China é um governo evidentemente totalitário, nada democrático, mas ela tem instituições, pelo menos, né? Da mesma maneira, apresentam a China, e isso é corrente na maioria das correntes petistas, da maioria petista, apresentam a China como um modelo a ser seguido, né? A China é socialista para esses camaradas, né? Independentemente do nosso debate, que tem que continuar e tem que dar tempo à história de filtrar, independentemente do debate sobre a natureza imperialista ou não da China de hoje, eu creio que aqui nesse plenário, os que estão interessados no debate entre trotskistas não consideram a China um modelo societal, né? Mas esse é o grande debate. Finalmente, agora é finalmente mesmo, num mundo caótico como esse, com grandes novidades teórico-políticas e uma disputa profunda de rumos, né, pela burguesia, por um lado da burguesia que quer o fascismo, por outro que não quer, qual é o nosso papel, né? Qual é o papel dos trotskistas? Em primeiro lugar, o que eu já falei, está colado às lutas, às resistências. Eu acho que nós temos que ser vanguarda das lutas contra os fascismos, nos mais diferentes tipos de unidade na ação, não confundir com unidade eleitoral, porque em certos países como o Brasil, tudo vira unidade eleitoral, né? Embora eu tivesse correto estar com Lula na última eleição, não é isso que eu penso. Mas o que eu estou falando é de frente únicas e unidades na ação. E o segundo fundamental é, nesses movimentos, nessa inserção, continuar com a luta intransigente pela independência política dos explorados e oprimidos, frisos oprimidos, porque, como disse antes, os velhos sujeitos se apresentam com novas formas de organização. Então, estou falando das populações indígenas do mundo, das populações afrodiaspóricas, dos imigrantes, de todos os povos racializados e oprimidos por seus governos. E lutar por essa independência, ainda que essa classe esteja reconfigurada. Eu gostaria de ter tempo de fazer esse debate. Não acho que a classe operária de hoje é a mesma de 100 anos atrás. Seria muito esquisito que fosse, né? Porque ela nunca é a mesma na história, mas não dá tempo de falar nessa reconfiguração. Em segundo lugar, nós temos o papel de participar ativamente desse debate político ideológico. Eu particularmente me sinto angustiadíssima, não só no Brasil, como parte da América Latina, que nós não tenhamos
um canal ou alguns canais fortes de debate político e ideológico com o neostalinismo, com os pró-chineses e pró-russos. Porque eles estão ganhando gerações jovens para o stalinismo no século XXI, depois de tudo que nós... Porque há um rebaixamento, e com isso termino, há um rebaixamento brutal da estratégia socialista. Como essas novas gerações não sequer viram o socialismo burocrático, sequer viram os estados operários burocratizados, eles não têm a menor ideia de que não pode chamar de socialista a China, de que não dá para chamar de socialista a Rússia. Então, temos esse debate. E, nesse debate, o papel fundamental de, entre nós, e entre os aliados e amigos, e com as massas, e com os trabalhadores e oprimidos, reconstruir uma utopia de socialismo amigo da natureza, sem o crescimento infinito, com a inclusão de todos, construído de cima para baixo, assentado na auto-organização dos explorados e oprimidos. A gente chama isso de ecossocialismo e de democracia socialista. O nome não importa. O importante é que nós estejamos juntos na reconstrução dessa utopia. Com certeza não pode ser a mesma utopia de 100 anos atrás. O mundo mudou. Né? Muito obrigada. É uma honra estar aqui com vocês. Infelizmente, eu vou ter que sair, mas ainda demora. Ainda vou escutar os camaradas. Vou ter que sair 9 em ponto como uma envelhecida Cinderela. Muito obrigada. Sim, mas às 9 horas. 9 horas? Sim. How many moments? 1 second. Oh. We're good? Is this on? Should I It is on. Okay. And I should start? Yeah, it should start. Okay. Well, before engaging in this brief survey of Trotskyism in the United States, I will offer 3 pieces of context. The survey will focus on shortcomings that undermine the ability of U.S. Trotskyism to live up to its potential as an effective political force. I will conclude with possible solutions. Contextual piece number 1. We seem to be in a period of transition. Just as 3 decades ago we transitioned from the Cold War era to the age of globalization, we now seem to have entered an age of crisis, chaos, and unraveling. The structure and dynamics of the global economy generates deepening inequalities, instabilities, and destructiveness that throw into question the future of human civilization. This has been accompanied by a sharp tilt to the right by a significant section of the ruling class, but also within the larger population, although this is fiercely resisted by many others among that larger population. The right-wing extremism of Donald Trump is only one manifestation of a larger, deeper trend. The eroding quality of life for more and more of the world's laboring majorities is matched by growing authoritarianism, irrationality, and violence. Most serious of all, however, is an imminent threat to the survival of humanity. A voracious market economy designed to further enrich incredibly wealthy elites is intimately connected with the immense environmental destruction engulfing our world. The cascading environmental catastrophe, which has already begun, must be a central focus for serious revolutionaries, a matter to which
We will return at the conclusion of these remarks. Contextual piece number 2. There has been a deep erosion and partial collapse of the organized labor movement. The workers' movement in the United States persists in large measure as a bureaucratic and largely ineffectual shell of what it once was. Related to this is a generalized disintegration and melting away of the traditional organized left in the United States. This amounts to a dramatic erosion of the organized source of practical political perspectives, and B, the accumulations of experience, and C, seasoned cadres and organizers. In the late 20th century, the two major currents on the left were essentially reformist, entangled in the liberal capitalist Democratic Party. One was the social democratic milieu, at the core of which was the Socialist Party. The other was the Stalinist and post-Stalinist milieu, at the core of which was the Communist Party. In addition, there was an array of independent Marxists, left-wing pacifists, Trotskyists and would-be Trotskyists, a once strong groundswell of Maoists, and successive waves of a very broad, somewhat nebulous, but vibrantly active new left. I think this multifaceted array was given a coherence and weight largely because of its complex interrelationship with the larger working class movement. With the transition from the Cold War to the age of globalization, with the fading and erosion of the left-wing subculture grounded in past experiences, and with the aging and falling away of cadres and organizers, the organizations of the traditional left proved unable to renew and replenish themselves. They continue to exist, at best, as fragmentary remnants. Contextual piece number 3. The present age of crisis, chaos, and unraveling has inevitably had a radicalizing impact on new layers of young people who are essentially part of a precarious but expanding working class. This has been reflected in the Occupy Wall Street insurgency, the Black Lives Matter insurgency, a multifaceted women's liberation insurgency, and in new manifestations of union organizing and strike actions. It has been reflected in the Bernie Sanders campaigns and other substantial electoral efforts to bring the socialist idea into the mainstream of U.S. politics, generally within the context of the Democratic Party. It has also been reflected in the substantial growth of Democratic Socialists of America, DSA, with a paper membership of 100,000. Although deeply influenced by social democratic reformism, DSA has been a magnet for a variety of radical currents. An important dimension of this radicalization, however, is the relative absence of experience, skills, and cadres associated with the left-wing subculture of previous times. This sometimes limits the effectiveness and durability of today's efforts. Here it is time to admit the limitations of my own experience. In the 1960s, I was part of the New Left. In the early 1970s, I became part of the Trotskyist movement. For 10 years, I was active in the U.S. section of the Fourth International, the Socialist Workers' Party, the SWP. At that time, it had a membership of about 2,000 people. It was the largest and most effective Trotskyist organization in the United States, whose continuity went back to the 1930s, the 1920s, and before. There were other split-offs and fragments identifying as Trotskyist. Some were relatively sterile sects. Some were better than that, but I have less information about them. In the 1980s, my membership ended
and the SWP ended when a wave of expulsions took place in that organization as its new leadership abandoned Trotskyism in an extreme adaptation to Castroism. Today, it exists as a tiny, fairly irrelevant, non-Trotskyist sect. After my expulsion, I gained experience with several fragments from the SWP. Briefly in Socialist Action, today only a handful. Then for several fruitful and enriching years in the modest Fourth Internationalist Tendency, which never had more than 80 comrades, and it formally dissolved in 1992. And finally, for 16 years of rather problematical experience in Solidarity, which never held on to more than 200 members at a time. In 2009, I decided to join what was at that time the largest and most vibrant Trotskyist formation in the United States, the 1,000-member International Socialist Organization, the ISO. I remained until it collapsed in 2019, largely under the weight of its own contradictions. I'm not going to go on for hours, and I could tell you the whole story, but I won't tell you the whole story. But people who want details on some of this stuff, I've written about it. Contact me, I'll share it with you. I remained until it collapsed of its own contradictions, the ISO. Presently, I am a relatively inactive member of one of the post-ISO fragments, the Tempest Collective, and also of DSA, into which some of those fragments gravitated. I continue to identify with the Fourth International, and I maintain ties with the International Institute for Research and Education in Amsterdam. To review, the still existing organizations I have mentioned include the ex-Trotskyist U.S. Socialist Workers' Party, not more than 100 members. Socialist Action, not more than 50 members. Solidarity, not more than 200 members. And the Tempest Collective, not more than 100 members. Two additional Trotskyist groups seem worthy of serious consideration. One, having perhaps 1,000 members, is called Socialist Alternative and is best known for electing and re-electing Shama Sawant to City Council in the city of Seattle. Another appears to be smaller, gathered around the online publication Left Voice, identifying with an entity called Trotskyist Fraction Fourth International, maybe some of you know of this, which has significant member organizations in Latin America. I don't have adequate knowledge about either of these two groups that I've just mentioned. There are at least 10 more groups considering themselves Trotskyist, with memberships ranging from 10 to 100. A case can be made that some of these are more thoughtful and serious than others, but none of them can boast of any substantial political impact. These include the Bolshevik Tendency, the Communist League of Revolutionary Workers associated with the publication Spark, Freedom Socialist Party, the International Trotskyist Committee, the League for the Revolutionary Party, Socialist Organizer, Socialist Revolution, and the Socialist Workers Organization. Two entities identifying as Trotskyist with tiny memberships have distinguished themselves with a particularly toxic sectarianism. One is the Spartacist League, which has done some valuable archival work but seems to have largely disintegrated after 6 decades. The Socialist Equality Party, once known as the Workers' League, is associated with an interesting website, the World Socialist Web, and it has published a few valuable books, especially by the late Soviet dissident historian Vadim Rogovin, but it has little to show for itself after 60 years. One debilitating characteristic of most of these groups, shared with many would-be Leninist groups of Maoist or Stalinist persuasion, is the inclination of each to see itself as the revolutionary vanguard, or the nucleus of the future revolutionary vanguard,
as the custodian of the true revolutionary Marxist tradition, the truly correct politics around which the future Revolutionary Party must be built if it is in fact going to be a revolutionary party. This generates two problematical outcomes. One problematical outcome is that the organization's leadership and its internal political culture function to preserve, by any means necessary, what is deemed the truly correct politics. This all too often cuts across critical mindedness, the openness, the creativity, and even the internal democracy that are essential for a truly revolutionary party. Another problematical outcome is that all too often, for the sake of revolutionary purity, and to ensure that an uncorrupted revolutionary party of the future, the self-defined vanguard, creates barriers between itself and what are perceived as politically flawed organizations, at the same time abstaining from building actual, effective mass struggles of the workers and the oppressed. For some groups that consider themselves Trotskyist, in the United States but also in other places, the focus of comrades has basically been to develop revolutionary thoughts and articulate revolutionary positions, and this can be done by arguing to those who will listen against the capitalist ruling class or against the non-revolutionary groups or against other would-be revolutionary groups that have sometimes have different thoughts and different positions. Comrades discuss such matters at membership meetings, distribute the organization's newspaper, staff literature tables, hold forums, organize study groups. If rallies or demonstrations are to be organized, it is often done through auxiliary formations controlled by one's own revolutionary organization. This adds up to the creation of one's own small sectarian universe. Several years ago, the late John Molyneux described a much healthier orientation preferred by Ireland's Socialist Workers' Network: actual engagement with the everyday struggles of working people in workplaces, unions, communities, and campaigns. Molyneux explained that this engagement cannot be just at the level of words, by means of the correct transitional program, etc. It has to be real, face to face, day to day. He used an Irish expression to elaborate that such interaction puts manners on both leaders and members. It creates a counter-pressure to that exerted by capitalism and by reformist parties which rely on the passivity of the working class. More than this, it inhibits the sect mentality, deters an arrogant leadership, because rank-and-file comrades often feel more empowered to stand their ground on concrete, immediate issues, and helps party members learn how to talk to working-class people, not just each other. It breathes life into the stagnant pond of sect life. This is a quotation from Molyneux, who died recently. This approach seems to me as applicable to the United States as to Ireland, but such an approach has not been the norm among U.S. Trotskyist organizations in the 21st century. The possibility of a forward movement to socialism, or of a downward slide into barbarism, in my own country and many others, all others, is being generated by the beginnings of a cascading climate catastrophe. To avoid the worst of such a calamity, according to the United Nations International Panel on Climate Change, the IPCC, global carbon emissions must be cut in half by 2030 and to zero by 2050. Global capitalism has generated this crisis. Some of its representatives have denied the crisis, and others have demonstrated a capacity for glowing rhetoric matched by phony compromises, incapable of meeting the necessary goals. Several years ago, British working-class Marxist Alan Thornett
emphasized what should be common sense to any serious Marxist. The environment is as much a working class issue as wages, working conditions, or health and safety. It is not an add-on, an optional extra. The unavoidable reality is that in the end, we can't defend anything, or win anything, or build a socialist society on a dead planet. The impacts of growing environmental disasters will bring suffering and death to millions of people over the next several decades. This has a potential of jolting masses of people out of the ruts of passivity, apathy, and complacency. The weak Trotskyist movement in the United States has not proved capable of providing leadership in the face of this reality. There is no effort to craft a transitional program addressing present-day catastrophe in a manner that defends the interests of the working class majority. Analysts outside the Trotskyist movement, such as Naomi Klein, call for a Green New Deal, which goes in this direction. In tackling the climate crisis, Klein argues, we can create hundreds of millions of good jobs around the world, invest in the most systematically excluded communities and nations, guarantee health care and child care, and much more. The result of these transformations would be economies built both to protect and regenerate the planet's life support system, and to respect and sustain the people who depend on them. This transitional approach combines multiple goals: people before profit, homes and good communities for all, health care for all, education for all, transit and communication systems for all, nourishing food for all, access to cultural and recreational nourishment for all, creative outlets for all, genuine liberty and real justice for all. Stemming from today's conditions and from the consciousness of expanding layers of the world's youth, working class youth, and unalterably leading to a fundamental challenge to the existing system of power. It remains to be seen whether Trotskyists in the United States and beyond will be capable of meeting such a challenge. Ele está superaquecendo e desligando. No momento porque desligou o projetor. Será que dá?
¿Cómo te va, Valerio? ¿Cómo te va? Satisfacción de verte firme y fuerte. Fuerte. Vení para escucharte y amor. Vamos a ver. Sí, vamos a ver. Eu falei, Márcio, para ele o Presente uma carona para chegar ao trem. Você precisa de uma carona. Chegar ao trem. Eu falei alguma coisa com Renato. Quem mora? Se arruma, né? A gente fixa uma hora, um horário, e aí organiza, viu? Terminando a mesa, combina com algum deles. A gente combina isso. Mas eu já falei com o Renato, procura arrumar com uma alternativa que ele saiba concordar. Eu preciso chegar ao trem. Pegar esse trem. Já está indo. Vinícius, tenta desligar e ligar ele de novo. Esse é do ar-condicionado, tá no meio das minhas anotações aí. Não é a primeira vez que me desligam o microfone. A gente jura que não é golpe. É uma experiência que conheço muito bem. Bom, para quem está nos acompanhando pelo YouTube, a gente está tentando resolver rapidamente aqui um problema do projetor que desligou, para a gente colocar a fala do companheiro Altamira. Vocês podem acessar pelo nosso site também, lembrando, é o Encontro Trotsky, com i no final, .noblogs.org. Lá está a transcrição em português das 3 falas dos nossos companheiros estrangeiros. Acho que quem conseguiu resolver foi aquele rapaz mesmo que veio mais cedo. Vocês estão vendendo aqui também? Não. Eu só vou receber dia 31. Dá pra comprar pela loja. Conseguiram chamar? Conseguiram chamar o técnico? Ah, o Renato foi chamar. Assim, aproveitando o nosso rápido intervalo, Morgana pediu para lembrar dos livros do evento. Tem um Carlos que precisa retirar o livro que ele comprou, não está aí ainda não, né, Carlos? E tem livros à venda do evento de 2021, com a coletânea dos trabalhos que foram apresentados no Encontro Trotsky em Permanência 2021. Tá R$ 40 o livro. Esse aí. Sim. Eu vou pegar. O livro amarelo, que é do encontro, o primeiro encontro internacional de 2019, ele já está esgotado as vendas, o que a gente tem ali já está vendido para as pessoas retirarem. Mas ele está disponível também no site do encontro em formato PDF, para download gratuito. Além dos 2 livros do encontro, tem também o livro escrito pelo companheiro Carlos Prado, que é professor do FMT, e vai lançar também aqui amanhã, no nosso evento de encerramento, o livro dele. Sim, porque em 2020 a gente não pôde realizar o evento presencial por conta da pandemia. Eu Então a gente fez um pessoalmente evento recomendo, online tem um em artigo 2021. E aí tem o conjunto das apresentações nesse livro. Bom, aproveitando também para lembrar, tanto ao pessoal que está nos acompanhando pelo YouTube, quanto quem está aqui no auditório, que tantas apresentações aqui na PUC e na terça-feira na USP, quanto as mesas online, estão todas disponíveis no nosso canal do YouTube, Encontro Trotsky, só vocês assinarem e acompanharem o que já está lá disponível dos últimos dias, o que ainda vai acontecer amanhã de manhã e de tarde e à noite. Cadê a programação? Amanhã, às 10 horas, a gente vai ter o simpósio temático online número 11, História da Quarta Internacional e a questão da direção revolucionária, inclusive com participação do Paul também, nesse simpósio online, dentre outros companheiros e companheiras. De forma simultânea, também às 10 horas, o simpósio temático online 12,
História do Trotskismo Latino-Americano, inclusive com a participação do Frank Hernandes. Às 2 horas, o último simpósio temático online do evento, número 13, União Soviética, Stalinismo e a Teoria do Estado Operário Burocratizado. E encerrando o evento, às 19 horas, aqui nesse auditório, também pelo YouTube, a mesa de encerramento, uma homenagem a Mário Pedrosa e aos primeiros trotskistas brasileiros, que é uma mesa, inclusive, de apresentação de livros recém-lançados, inclusive os livros aqui dos nossos eventos, do evento online de 2021, do evento de Cuba. O livro de 2021 eu que organizei, o livro de Cuba foi o Flor Menezes que organizou. Vamos contar também com Carlos Prado, que tem alguns livros ali ainda à venda sobre a história do trotskismo brasileiro. Danis Karepovs, que vai estar apresentando o livro recém-lançado Revolução e Contra-Revolução na Alemanha, o qual ele fez um detalhado prefácio, uma introdução. E o livro Novo Curso, lançado em conjunto pela editora Usina e pela editora Contrabando. O livro que é uma importante peça da história do trotskismo, da luta antiburocrática na União Soviética, que vai estar aqui também sendo apresentado. Então fica o convite para vocês acompanharem as atividades de amanhã também. A gente conseguiu resolver já aqui? Agora ligou de novo. O outro funciona quando está na feira. A gente tem um só por escola e é uma luta, porque vai agendar. Eu quero passar normal, não quero muito vocês todos. Estou discutindo velho INCA, eu estou atividade com eles, mas tem que discutir na escola interna também, que só um funciona de verdade. Não tem um auditório. Teatro, Camarada. Altamira, companheiro. Jorge. Quando quiseres, pode começar. Pode começar quando quiser. Aqui. Acá. Isso. Todo mundo está conseguindo ler. Dá para ler? Vamos. ¿Arranco? Uy. Buena frente. Y quiero empezar esta intervención expresando la completa solidaridad, la profunda solidaridad con el compañero Frank García Hernández y los comunistas de Cuba ante las arbitrariedades del gobierno cubano que han impedido su presencia en este encuentro aquí en San Pablo. Nosotros mismos, en ocasión del levantamiento popular y la represión que se produjo en Cuba en aquel momento, hicimos una manifestación frente a la embajada cubana en Buenos Aires, que fue muy instructiva, porque nos encontramos con un enorme vallado policial que nos impedía el acceso a la embajada cubana. Del otro lado de la calle no había ninguna valla y la policía autorizaba el ingreso de manifestantes que venían a defender la política represiva del gobierno cubano contra los trabajadores. El que autorizó el pase de los manifestantes que apoyaban al gobierno cubano fue el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que pertenece a la derecha argentina. Entonces, un gobierno de derecha en la Argentina coloca un enorme vallado contra una manifestación de la izquierda y del trotskismo en defensa de los trabajadores cubanos, en tanto que habilita la manifestación de solidaridad con esa represión de parte de un grupo no muy numeroso, pero finalmente de
estalinistas argentinos. El valor que nosotros le asignamos a la iniciativa de los compañeros de Cuba, de los comunistas cubanos, en el planteo de desarrollar encuentros como este, consistió en que para nosotros era una forma de introducir a Trotsky a la Cuarta Internacional en Cuba. Eso era la fuerza principal que, tras la figura de un encuentro y en la propia Habana, animaba nuestro respaldo a ese proceso. Soy de la opinión, somos de la opinión en nuestro partido, que el gobierno de Cuba y el régimen castrista en general ha dejado de ser el protagonista del destino de Cuba, que va a ser decidido por el imperialismo de un lado y por las masas cubanas del otro. Y la perspectiva de una corriente trotskista en Cuba es la perspectiva de construir un partido revolucionario. Nosotros no apoyamos en general este intento de colocar a Trotsky como un rescatista de decenas de grupos trotskistas que tienen posiciones políticas enfrentadas, pero en particular de aquellos que apoyan la guerra de la OTAN en nombre de la independencia de Ucrania, aquellos que están en contra de la guerra de la OTAN y apoyan la invasión contrarrevolucionaria de Putin, y aquellos que manejan distintas opiniones, todos malversando la figura de León Trotsky. ¿Por qué estamos acá? Porque somos trotskistas. Es una cobertura completamente inadmisible en un debate político franco, en un debate político abierto. Nuestro apoyo es a la construcción de un partido revolucionario en Cuba por parte de los compañeros cubanos que elaborarán su programa, que lo abrirán a la discusión del movimiento obrero internacional y que con esa actividad permitirán que Cuba tenga un desenlace político diferente al que han tenido Rusia, China, Polonia, Checoslovaquia, que, dicho en forma rápida, ha sido la restauración del capitalismo, la contrarrevolución capitalista contra la mayor conquista de la clase obrera en el mundo hasta el presente. Por ese motivo, el objetivo de la charla mía es que discutamos esta guerra imperialista, porque esta guerra imperialista es la culminación explosiva de todas las contradicciones del capitalismo que de una u otra manera fueron señaladas aquí. Las expresiones que utilizó el compañero Paul, crisis, unraveling, destrucción, todo esto culmina en una guerra, que históricamente ha sido eso el capitalismo. Eso es una guerra mundial. Nadie está en esta guerra defendiendo Ucrania. ¿Cómo? La OTAN no defiende Ucrania. La OTAN defiende el sometimiento de Ucrania. Ucrania hoy es una colonia militar de la OTAN. Por lo tanto, no se puede defender la independencia de Ucrania apoyando la guerra de la OTAN. Y naturalmente, la invasión de parte de Rusia a Ucrania es una grosera acción contrarrevolucionaria contra los intereses del pueblo ucraniano, que independientemente de sus gobiernos, todo trotskista debe defender en nombre de la solidaridad internacional de los trabajadores contra la explotación capitalista. La guerra presente ha llevado a muchos problemas y a muchas discusiones, y me voy a referir a algunos de ellos. ¿Cuáles son los problemas principales? Una característica fuerte de esta guerra, desde el punto de vista del movimiento obrero mundial, es que no hay manifestaciones contra la guerra. Cuando se invadió Irak,
1 millón de ingleses o británicos marcharon contra la invasión de Irak. En oportunidad de otras acciones coloniales ocurrió lo mismo. Ahora no hay ninguna movilización contra la guerra, directamente contra la guerra, y esto tiene causas muy profundas. En Europa en particular hay un acuerdo de hecho entre la llamada centroizquierda y los grupos protofascistas para contener a las masas en la protesta contra la guerra. Porque la protesta contra la guerra, la lucha contra la guerra, implica el nacimiento, en principio, de un movimiento revolucionario internacional. Y la lucha contra la guerra es una lucha por el cese de esta guerra y, como perspectiva histórica, por el derrocamiento de los gobiernos capitalistas y del capitalismo, que es el promotor de esta guerra. En nuestra opinión, esta es una guerra mundial, que tendrá un desarrollo. ¿Qué significa? No es una guerra local. No es una guerra por el control de las poblaciones kurdas en el norte de Siria. Esta es una guerra francamente mundial. Y cuando uno analiza las perspectivas, observa que la tendencia de esta guerra es una tendencia al escalamiento. Si la contraofensiva, como se ha denominado ucraniana, se estanca, no significa que ganó Rusia. Significa que va a aparecer la aviación necesaria para que Ucrania bombardee las líneas de retaguardia del bloqueo a la contraofensiva ucraniana en el este de Ucrania, y la guerra llega a nuevas escalas. Todo el aparato del imperialismo está trabajando en ese sentido. En Alemania hay una reconversión impresionante en favor de la industria militar. Las grandes industrias de Alemania hasta ahora se encuentran en retroceso, en particular la industria del automóvil, porque estaban en otra perspectiva, estaban en la perspectiva de un acuerdo con Rusia por el gas ruso. Y el imperialismo norteamericano impuso el bloqueo del gas ruso, un gas barato que alimentaba a la industria alemana y europea, y fue reemplazado por un gas licuado que viene de Estados Unidos a un precio 10 veces superior. El que ha provocado la guerra ha sido claramente la OTAN, lo cual no excusa a Rusia de esa invasión, porque en un análisis marxista no importa quién provoca y quién es provocado, quién se siente provocado y quién se siente el provocador, lo que importa son los intereses sociales en juego. Y en este sentido sí tenemos que distinguir. Nosotros tenemos al imperialismo mundial, que es la OTAN, que es el capital financiero internacional. ¿Alguna observación? El capital financiero internacional, y tenemos como consecuencia de la restauración del capitalismo en Rusia un intento de mantener un imperialismo territorial en lo que se llama el espacio exterior de Rusia, que ella misma, Rusia misma, es históricamente un régimen de opresión de los pueblos, que fue el gran mérito de la Revolución de Octubre, al apoyar la autodeterminación nacional y construir la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, digamos, fue su gran mérito en superarlo. Y esto va ahora en reversa. No volveremos a los tiempos del zarismo, volveremos a un tiempo superior. Las noticias de hoy son muy interesantes en un punto. Los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, han incorporado a Irán, a Arabia Saudita, han incorporado a la Argentina, han incorporado a otros países más en la estructuración de un proceso mundial llamado la Ruta de la Seda, que busca rivalizar con el imperialismo norteamericano. China todavía no ha alcanzado una fase imperialista porque, salvo en algunos puntos del planeta, este imperialismo no ha concretado, este desarrollo capitalista no ha asumido las formas políticas que significa la consolidación de un sistema imperialista. Pero esto es una lucha interimperialista.
en donde el objetivo del imperialismo mundial es someter a China y a Rusia, colonizarlas y ampliar la frontera del capitalismo, y los objetivos de la oligarquía rusa, como los objetivos de los capitales y del Estado burocrático de China, es contrarrestar esto y entrar ellos como un eslabón, un eslabón integrado en la estructura del imperialismo mundial. Con características que son únicas de esta guerra, estamos ante una guerra imperialista, y la consigna debe ser abajo la guerra imperialista. No es esta la posición del chat trotskista, que tiene todas las variantes posibles: la variante de la guerra, la variante de una paz completamente funcional a la continuación de la guerra, la variante de la invasión de Rusia, y no la movilización con la consigna de que el enemigo de la guerra está en nuestro propio país. Hay que luchar contra Estados Unidos para terminar con esta guerra, hay que luchar en Europa, hay que luchar en Rusia, etc. No es una guerra solamente frente a la potencia emergente que es China y a la potencia vulnerable que es Rusia. Es también una guerra potencialmente de Estados Unidos contra la Unión Europea. El objetivo es la colonización también de la Unión Europea, que tenía las relaciones con Estados Unidos completamente en crisis, y que el gobierno de Trump la llevó a un extremo muy serio. Por otra parte, esta guerra se extiende. Ahora, en este momento, hay una amenaza de invasión a Níger y el comienzo de una guerra en África. Por lo tanto, tenemos un desarrollo de una guerra mundial, y la tarea histórica de los marxistas siempre fue la definición de una posición internacionalista frente a la guerra mundial. La lucha por derrotar a los imperialismos mediante la revolución y transformar esa guerra imperialista en una guerra civil contra los opresores. No puede haber, y en este caso no es así, están los partidarios, como en otra época de su propio país, que se expresa en el apoyo a la OTAN, y otros que son partidarios, digamos, de Rusia. Hay textos muy claros en ese sentido. No alcanza con los métodos militares de un Estado burocrático para derrotar al imperialismo de la OTAN. No alcanza eso. Pero mientras se aplican, es lo que hay. Habrá que apoyarlos todavía más. Esa es la posición prorrusa en esta guerra. El análisis de esta guerra, de parte de la mayor parte de los medios, es un análisis geopolítico. Es una disputa por el territorio, es una disputa por bases. Se evita con esto, se oscurece, que se trata de las contradicciones históricas del capitalismo, que han arribado a un punto de maduración explosivo. Por ejemplo, cuando se dice que estamos creciendo muy rápido, y esta es la causa de la destrucción del planeta y de la destrucción del clima, se está haciendo una operación política. La idea del crecimiento rápido es solo propia del capitalismo, que es la acumulación acelerada del capital, la producción de valores. En una sociedad que no produce valores para el mercado, el concepto mismo de aceleración y destrucción del planeta no tiene cabida. Se trata de organizar la economía en función de los intereses de la presente generación, de las generaciones futuras, del ser humano y del medio natural que lo rodea. Entonces, es una impugnación al capitalismo. Y la guerra ha acelerado la crisis climática, ha aumentado el extractivismo. Hay que alimentar la maquinaria bélica, y la maquinaria bélica se alimenta con el extractivismo de minerales, se incrementa con el uso de combustibles. Por lo tanto, es una máquina infernal de destrucción del propio planeta. Un defensor del medio ambiente debiera estar con nosotros en la lucha contra la guerra imperialista, si es consecuente en la defensa del medio ambiente.
Por lo tanto, no hay aquí, de ninguna manera, el concepto geopolítico. El concepto geopolítico es la ideología del capital. Ahora, es una guerra que resulta de un capitalismo en declinación, de un capitalismo en crisis severas. ¿Este imperialismo puede ganar esta guerra? ¿Qué significa ganar esta guerra? ¿Conquistar todo el territorio ruso? ¿Someterlo al colonialismo? Eso significa una transformación fascista completa de las relaciones internas de los conjuntos de los países capitalistas. Es un esfuerzo que va más allá de lo que el imperialismo puede pretender al tiempo de hoy. Y la idea de Putin de ocupar Polonia, Ucrania, o de negociar un acuerdo de ocupación parcial, como se ha debatido, a cambio de autorizar el ingreso de Ucrania en la OTAN, es simplemente una fuente, digamos, de nuevas guerras. Este es un problema crucial. Y al decir que este es un problema crucial, voy a hacer, como hicieron otros aquí, de hablar de Argentina. Es un problema crucial porque en el frente de izquierda de Argentina, la mayoría apoya la guerra de la OTAN. Y los que no apoyan la guerra de la OTAN se ven perfectamente cómodos en estar en un frente con los que apoyan la guerra de la OTAN. Lo único que hacen es no hablar del asunto. Y no exponerlo en público. Pero corroen la conciencia política, no de los obreros en general y en abstracto, sino de la masa de trabajadores que en Argentina se inclina por la izquierda. Y en este sentido, las últimas elecciones han mostrado un derrumbe del frente de izquierda, con muchos trabajadores votando por Milei. Un derrumbe extraordinario del peronismo. El peronismo perdió el 60% de los votos con relación a 1919. Un derrumbe de la derecha que estaba cantado que iba a llegar al gobierno, el macrismo, que tuvo un derrumbe del 40% de los votos, y un derrumbe de quien se pretendía la tercera fuerza del país, con un porcentaje de votos de alrededor del 2,5%. Y esto es absolutamente significativo porque este derrumbe tiene mucho que ver con estos métodos políticos que se aconsejan de que en lugar de la claridad tenemos que ser civilizados entre nosotros y entender entre nosotros los trotskistas y entendernos los unos con los otros. Porque esto es un frente y están los trotskistas. Y este frente en esta campaña electoral, en lugar de abordar los problemas de las masas y el ascenso de la derecha, desarrolló una guerra civil interna de insultos y ataques, porque había que, como era una elección interna, una elección para elegir candidatos, el objetivo fundamental era obtener las primeras candidaturas para una fuerza o para otra. Ha habido un proceso de liquidación política impresionante. Y ese proceso de liquidación política impresionante arranca con una crisis al interno del Partido Obrero. Entonces se forma francamente una fracción de carácter democratizante, algo que señaló Paul, de acumular experiencia y avanzar y desarrollarse y crecer el número de candidatos y de parlamentarios. Hay una frase famosa de un dirigente del actual PO que decía: no podemos hacer la revolución si antes no tenemos 20 diputados. En realidad es al revés. El que está por hacer una revolución necesariamente consigue 20 diputados, pero no por conseguir 20 diputados está haciendo una revolución. Es decir, un envenenamiento parlamentarista que ha sacado a la izquierda, que se reclama enteramente del trotskismo, de la atención de los trabajadores que han ido a votar a la derecha, y por primera vez el frente de izquierda tiene un derrumbe en la cantidad de votos obtenidos. Entonces quiero llamar la atención en el espacio de tiempo reducido de estos 20 minutos para esta cuestión fundamental. Entregué a la mesa
de la Comisión Mario Pedrosa una ponencia sobre todo esto, mucho más desarrollada, para que pueda ser discutida, pero en medio de una guerra mundial está ausente el eje de la lucha contra la guerra. En el sur global, en el norte global, en el este global y en el oeste global, el tema de la guerra tiene que ser prioritario, tiene que ser fundamental, porque desarrolla la conciencia socialista y prepara a los trabajadores para el mayor desafío, que es el progreso y la extensión de una guerra mundial. Este es el análisis que presentamos ante ustedes. Otra cosa más, hay un pronóstico de Trotsky, pero que no es solo un pronóstico, tiene un fundamento histórico muy profundo, y es que la restauración capitalista no puede tener un carácter pacífico. Y cuando cayó el muro de Berlín, y cuando se restauró el capitalismo ruso y se privatizó todo, no hubo una guerra civil. Los que defendían que es posible restaurar el capitalismo pacíficamente, estaban señalando con eso la insustancialidad, la falta de sustancia de la Revolución de Octubre. Es decir, una epopeya histórica del proletariado mundial, incluso si quedó degenerada, se puede soplar una vela y bajarla a través de una presión económica. Esta guerra prueba que es lo contrario. Desde la disolución de Yugoslavia, desde los ataques que el imperialismo desarrolló en todos los terrenos, esta guerra prueba que la restauración capitalista no tiene pies firmes, sino es a través de una dominación del capital financiero internacional. Porque la burguesía rusa se advenediza. La oligarquía rusa vive en Londres, especula en la bolsa y en el mercado inmobiliario. No tiene nada que ver con la clase, no tiene nada que ver con la historia de Rusia. La burguesía imperialista norteamericana tiene que ver con la historia de Estados Unidos. Esta burguesía imperialista llegó a lo que llegó después de ganar una guerra de secesión. Asentó su dominación a través de fenómenos históricos extraordinarios. En la guerra de secesión murió tanta gente como en la Primera Guerra Mundial. Esta oligarquía no tiene nada, todo está pintado con un papel. Y por lo tanto, esa restauración no puede sino tener un carácter violento. O la revolución política, derrotando la burocracia, y ahora la revolución socialista contra esta burocracia y oligarquía, o la dominación del imperialismo. Hay muchas cosas que se han puesto en juego en el debate. Por ejemplo, ¿no hay otro imperialismo que el del capital financiero? Nosotros estamos acostumbrados a asimilar imperialismo con capital financiero. Pero hay muchas otras formas de imperialismo. El zarismo era una colonia del capital anglo-francés y era imperialista. Son las leyes del desarrollo desigual y combinado. Las etapas históricas se combinan entre ellas y dan lugar a fenómenos particulares. En cambio, quienes defienden la imposibilidad de que cualquiera de estos se transforme parcialmente o de un modo particular en un fenómeno imperialista, ponen una barrera al desarrollo histórico que habrá que verificar, porque el desarrollo histórico hay que verificarlo, y sancionan un dogma que les impide ver la realidad. Entonces, finalizo. Saludo, nos solidarizamos profundamente porque forma parte con Frank, porque esta lucha que él está librando con los compañeros comunistas de Cuba es una lucha por una salida revolucionaria al definitivo derrumbe del régimen castrista. Es una salida para impedir que Cuba vuelva a ser una colonia del imperialismo yanqui. Fuertemente con él. Veo a sus iniciativas de restaurar en Cuba, porque en Cuba existió el trotskismo, un trotskismo de la nueva generación, como una tarea intrépida, audaz y positiva. La apoyamos enteramente y estamos presentes hoy aquí para dar una expresión de ese apoyo político.